gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e vocês vão ver, provavelmente, eu não sei nem se eu vou juntar, acho que é melhor juntar o vídeo, né, da coletiva que teve da Viola com a crítica, né, com meus comentários sobre o filme, mas eu só vou conseguir assistir o filme no final de semana. Essa semana teve cabine de imprensa, na verdade, semana passada teve cabine de imprensa do filme Mulher Rei. Ela veio ao Brasil, chegou no final de semana, na segunda teve uma coletiva com ela, no Copacabana Palace, e é essa coletiva que eu tô fazendo essa aberturinha pra explicar pra vocês, porque eu fiquei com medo de me perder um pouco quando eu fosse fazer o vídeo. Eu não decidi se eu vou jogar 2 vídeos ou um só. Aqui vai minha impressão sobre tudo que aconteceu. A Viola é um dos grandes nomes do cinema mundial, uma mulher que é muito respeitada, uma mulher que luta muito pelos direitos das mulheres, mas também principalmente das mulheres pretas. Tem uma história muito sofrida, né? Uma história de muita luta. A gente leu aí no livro dela, né, Em Busca de Mim. Eu resenhei pra vocês, tem aqui no canal. Hoje, chegando lá no local, não é a primeira vez que eu vou em coletivas, né, desses grandes filmes. São coletivas rápidas, basicamente, eles demoram 40, no máximo 1 hora, estourando. Geralmente os jornalistas credenciados, eles recebem um crachá, e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu recebi. Também vou colocar algumas fotinhos aí pra vocês. Eu recebi esse crachá, eu fui cadastrada como imprensa, então o crachá até que ficou pra gente, às vezes eles pedem pra devolver, mas eu achei incrível, tem essa fitinha, então fica aí de recordação. Tô louca pra ver o filme, né, ainda não assisti, a Amanda assistiu e amou. E aí vai ter a crítica sem spoilers pra vocês. Veio também esta eco bag pretinha e ainda veio esta camiseta, que na frente tem essa escrita de lutamos ou morremos, a Goji da Omé, e aqui Mulher Rei, né, que é a Mulher Rei, que é o nome do filme. Não é normal que a gente ganhe brinde assim, né? Nas outras que eu fui realmente não tinha. A gente realmente tem um coffee break ali do lado de fora. Tinham cerca de 40 e poucos jornalistas, mais uns 10 fotógrafos, no total umas 50 pessoas. A Viola já tinha tido alguns encontros importantes aqui. Ela tinha ido jantar na casa do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo. Ela tinha ido até um museu que tá com uma exposição afro incluindo sobre o filme dela. Uma coisa que a gente reparou muito é que ela esteve em locais onde os movimentos afros são muito fortes e, lógico, né, ela é um símbolo ali, como uma grande atriz, né, ganhadora do Oscar, como uma mulher que veio produzindo esse filme pro Brasil. Aqui eu vou dividir só um pouquinho com vocês do que eu não mostrei ali, vocês vão ver, eu vou tentar legendar esse bate-papo, né, que a gente teve com ela. Eu gravei alguns trechos, ela e o marido dela, o Julius, que é o produtor. A gente chegou no Copacabana Palace, geralmente quando a gente faz esse percurso, a gente passa por um lugar que é uma varanda, onde elas costumam tirar fotos, e ali ficam só os fotógrafos. Tem sempre alguma coisa sobre o filme. Então, por exemplo, o Hugh Jackman tinha o Wolverine, ela tem ali um arco, né, sobre o filme dela, com o nome do filme. Depois eles são encaminhados, né, os atores, diretores, quem for da equipe que estiver vindo pro Brasil para fazer a coletiva, são encaminhados para a sala de imprensa. Essa sala não é a mesma que eu fui do John Green e do Hugh Jackman anos atrás. Essa sala é mais perto ali do Teatro Copacabana Palace, que é um teatro que reabriu agora na pandemia. Ele não funcionava, ele voltou a funcionar e tá nativo. Eu nunca tinha ido nele. Não é exatamente o teatro, mas é ligado com a saída do teatro, que é uma saída por trás do Copacabana Palace. Bom, chegando lá no local, eu já reparei que era tudo muito luxuoso. Tinha lugar para tirar foto enquanto a gente esperava. As cadeiras eram todas temáticas. Então, assim, foi uma coisa assim, né? O palco lindíssimo, como se você estivesse mesmo numa exposição do filme. A gente ficou então nessa sala, quem não sabia inglês recebeu aquele negocinho para poder traduzir, né, tradução simultânea. Então trancaram a gente na sala, na verdade, né, e aí depois chegaram os fotógrafos, elas já tinham então tirado a foto ali na varanda, e começou a entrevista. Eu queria muito, lógico, ter uma foto com ela. Quem me conhece sabe que eu gosto de foto e de autógrafo, mas ali no lugar, como jornalista, né, cobrindo aqui pra vocês e tal, eu acabei, eu não pensei nem na foto, mas todas as coletivas que eu fui, geralmente o ator ou o diretor, ele passa assim pelos jornalistas, ou ele bate um papinho com os jornalistas, a pessoa acaba conseguindo um autógrafo, às vezes uma selfie rapidinha. Pelo menos essas foram as experiências que eu tive, e eu vi pelo menos 5 pessoas com o livro dela ali na mão, ou escondidinho, pra dar quando acabasse. Ela ficou bem distante da gente, em nenhum momento ela veio até o público.
ou ela acenou, deu um sorriso para o público. Era um público que tinha, acho que 70% dos jornalistas eram negros. Eu não sei se propositalmente, mas eu acredito que muitos grupos tenham sido chamados. E uma coisa bacana que eu achei também é que todo mundo que estava trabalhando, dos seguranças ao pessoal de apoio, todos eram negros. Então, assim, não tinha ninguém que não fosse preto e que estivesse trabalhando ali no local. Quando acabou a coletiva, eu vi que eu queria ir no banheiro e aí eu tentei ir, porque eu vi que ela não ia passar, na verdade, né, gente? Ela ia por trás ali, ia por um lado. Eu conheço relativamente bem Copacabana Palace, já fui algumas vezes pra entrevista, já fiz natação lá, imagina, gente, muitos anos atrás. E aí eu sabia que tinha uma saída, a passagem que ela tava era do elevador direto, então a gente não tinha ali exatamente como chegar nela. E eu já tava ali, já não chegou perto do público, desisti, fui ali tentar ir ao banheiro, porque eu tava apertadíssima, eu tinha bebido muita água. Fui ali, quando eu tentei passar, pra minha surpresa, não pude. Ela tinha que subir pra gente poder sair de dentro da sala, então todas as portas foram trancadas. Eu achei isso muito bizarro. Eu não posso dizer que foi a Viola que pediu isso, porque eu não a conheço, eu não vi ela pedindo, mas achei estranho ela não vir ao público, né, aos jornalistas pra fazer uma graça ali, tirar uma foto e tal, dar um autógrafo. Parece muito pouco, né, gente, mas pra mim que já tô há muitos anos entrevistando essas pessoas, fã dessas pessoas, já fiquei em porta de hotel 500, agora não tem mais estrutura pra isso nem idade, né, mas já fiquei em porta de hotel muitas vezes, já corri atrás de autógrafo. A gente sabe quando o artista tem ali um carinho grande, que ele vai até a gente. Nosso vídeo já tá com 6 minutos, enfim. Mas eu queria dividir isso com vocês porque eu acho que é importante. Então, assim, ficou meio que uma decepção desse momento, porque eu achei que ela era, como diria a Abby pra Mariah Carey, tão acessível. Não achei de forma alguma. Também ouvi histórias de amigos meus, né, que tentaram tirar foto com ela e ela fingiu que não ouviu, ela não tirou. Então, né, não é tão fácil assim. Viola, rainha mesmo, né, soberana, não chega perto de seus súditos. Chegou perto de algumas pessoas famosas, de algumas pessoas específicas, né, enfim, ou que deram sorte, mas não é uma pessoa muito fácil de se chegar perto. Tirando esse ponto todo, essa observação que eu tive, que eu fiquei meio assim, né, a coletiva foi incrível, a entrevista com ela foi muito do que eu esperava, porque eu já conhecia pela entrevista dela com a Oprah, com tudo que Viola faz. Continuo admirando como atriz, como produtora, como mulher que luta ali, né, diariamente por reconhecimento, por igualdade. Achei incrível o marido dela também conversando. É uma pessoa que eu realmente admiro e vou continuar falando sobre ela aqui nos filmes e vou assistir o filme pra dividir com vocês minhas impressões. Mas, como sempre, eu sou muito sincera, então eu vim dividir como é que foi essa coletiva de imprensa. Vou deixar vocês agora aí com a coletiva. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau. Todos os colegas que estão aqui, a quem está acompanhando a gente pela transmissão online também. Eu sou a Silva, tenho o prazer de conduzir essa coletiva sobre o grande lançamento de A Mulher Rei, um dos filmes do ano, blockbuster, tem tudo a ver com o Brasil. E para falar sobre o filme, sem mais delongas, eu quero convidar o ator e produtor Julius Tennon. E a aguardadíssima pela primeira vez no Brasil, uma das maiores estrelas do planeta, a grande atriz de Hollywood, a mais premiada, Viola Davis. Hello, Viola, Julius. So, Viola, when we first met in Los Angeles last month, you mentioned that you would love to come to Brazil. I'd like to know what your first impressions about Rio de Janeiro. First impression is with Brazil. Overwhelmed by the food, overwhelmed by the depth of the culture,
party going on in Brazil. Can I mention that? You guys are always partying. But just your love for your country has been really sort of breathtaking. And your love of me. You know, I like having love, because I've had the opposite. So, yeah. Can you say what you like most in Brazil or no? Okay, it's a cross between the food. We've been having a good time with the food. The food and the landscape. We went to see, Christ the Redeemer, and we drove there, and we were driving up the hills and seeing the lushness of the trees and the beautiful the sights of the ocean and the mountains, and then the Christ the Redeemer statue that looked like it was moving. It took our breath away, me and Julius, and all of my people. I got my posse with me. That's it. And about you, Julius? Well, the big thing that I see is The microphone. very happy and just the beauty of the Atlantic Ocean, it's beautiful mountains. Then you think about how lush it is, the lushness is just unparalleled, and I'm so happy to see that. And so those things really touch me in a really great way. Viola, this question was sent by Daniel Medeiros from the newspaper Folha de Pernambuco. The fact that you came to Brazil for the premiere of The Woman King shows how important the country is for the movie. Does it happen because of cultural and historical reasons? So you want me to talk about the importance of Brazil? Here's the thing. With the transatlantic slave trade, we know about 12 million slaves came from the western part, or the various parts of Africa, and the first stop was Brazil. You got the most Africans in Brazil because of the plantations, and then they were shipped to various parts of the West Indies, and then to America. There is a sense with Black culture that we are separate. That you have the African Americans, you have the Caribbean Americans, you have Brazil. We somehow don't feel that we are connected and a part of the whole. And that's the thing. Listen, my mind was already open to that since I was in my early 20s and I went to the Gambia. But it has been further cemented with this movie. The connectedness that we had as people of color. And Brazil's contribution to that is enormous. And when you see the movie, I'm sure a lot of you have already seen the movie, or you've all seen the movie, you see how that is included in the narrative. And I hope that that sort of shifts it even a little bit. So we don't sort of feel like there is that there's a mystery between us when we all come from the same source. Julius, Carolina Cavalcante Pedrosa, from the Cartas de Carolina and the programa Cabine do Filme do podcast Rabiscos, asking you, how long have you been working on the project of The Woman King? What challenges did you face to make the movie? We've been working on this film for 7 years. It took us 7 years to get this film made. 7 years. And a lot of challenges along the way. Obviously, you're always trying to navigate those challenges, but nevertheless, when you're doing a film about people of color in Hollywood, it's a hard thing, and you always have to stay focused on what it is that you want to do and how you want to do it. This is who we are, this is what we want to do, this is how we want to do it, and this is how we want to honor these people. And so, while there were a lot of challenges, we went through those challenges, and the
result of this film, we came out on the other side of that. And I think people of color across the diaspora are going to be moved and changed forever. We feel like this movie can create a change that we all want to see. Viola, one of the reasons you mentioned to do Woman King is because you didn't recognize yourself in historical movies. What is the importance of this movie for Black women around the world that now have options to see themselves on screens, especially in the rooms? Well, you just said it. They have a chance to be seen in a way that we have not been seen before. And when I mean seen, I mean, yes, in cinema, you see some of the greatest filmmakers, some of the greatest films, and we have no presence in them. I'm not just talking about that being seen. I'm talking about being seen in life. That a lot of times our power is not seen. Our beauty is not seen. Our complexity. There is a sense that we're so strong that we're not even vulnerable. There is also a sense that we're sort of invisible even to our white counterparts, our white female counterparts. And I think, once again, what that all culminates into, and I think that that is one of the reasons why you have so many issues that affect Black women, because they're not seen as valuable. With the agoji, they see themselves as valuable. And hopefully, in a sense, it will help Black women tap into that warrior spirit that they have inside of them, because everything comes from a place of feeling worthy. And it's very, very important for Black women to see that they can lead a global box office. That there doesn't have to be a male presence. That there doesn't really even have to be a white presence. It's just them. They're the ones. They're the focus. You have to sit with these Black women, these crinkly haired, dark-skinned, beautiful Black women for 2 hours and 6 minutes and be invested in their lives. I think that will mean everything to us. Julius. Isabella Faria from CNN Brazil asked you, is My duty, the mother of my children. And so what I understood in our story was how these women were so connected to one another, the sacrifices that they made, and then what Deniska went through and what she had to kind of overcome that pain. And so that's what you see in the film. You see these women overcoming their pain, but yet coming together. And there's just something beautiful about, as we go through this movie, the connections and the things that strike your heart. It's unbelievable. And sitting in Video Village every day, seeing these women do what they did was awe-inspiring, but so deep and passionate. And I was feeling stuff then, and I was going, wow, we got something here, because it strikes in the heart. you will? You know, this is the joy of my life. You know, I spent 10 years studying acting, and I always played, you know, classical theater roles where white women in doublets and hose that probably were portrayed before I did them as 90-pound white women. And here I am trying to fit into that whole sort of image of what it means to be a woman and what it means to be female, what it means to be, I don't know, beautiful. And I never felt like I fit in. And then all of a sudden, here I am, and Lashana Lynch and Tuso Baby, Sheila and Tim, Adrian Warren, Jamie Lawson, all of us, and all of a sudden, I'm in my world.
I have a character that somehow I can use the canvas, which is Viola. And, you know, the reason why I signed on to the movie is Dana Stevens' writing. She wrote words that for me both sort of bust open the world and made me feel like humanized. Words like, I know who the beast is in my dream, Amenza. It's me. Seeing me and Naomi side by side, each in our own pain, and me telling her I'm sorry I left you. I wasn't brave enough. Juxtaposed with me with a sword in my hand, cutting down huge Oyo soldiers. The complexity of what it means to be a black female is what moved me the most. I never know who we are. I never. And here I am looking at a movie being moved by me. So, and that was every day. And now here I am, giving myself to you, and then you see me. That's very moving. Viola, Papo Blanco, from Venezuela, from Lua Actual. He asks, the name Woman King instead of Woman Queen suggests that maybe this is a combination of the best of a woman and the best of a man, of a leader. What do you think about this? How would you describe this heroine according to that suggestion? Laris Comando Shiloh from the website Africanize. As other characters that you played before, Naniska is a very complex woman. She's cruel, strong, loyal, determined, but also hides secrets that make her human and fragile. Who and what inspired you to create Naniska? How much do you identify with her? Everyone has inspired me in the creation of Naniska. Everybody has secrets. You know, you meet someone in 5 minutes, and listen, that's why a lot of relationships fail. You meet someone, you're like, oh, they're cute, it's all exciting, until you realize they only brought their representatives to the table on the first date. We are a vast array of secrets, of trauma, of things that have motivated, and we don't own our stories at all as human beings. Do you know who anyone is? Listen, I wrote a book, it's a memoir, and I think I was very, very honest, but even in that book, you only get about 40% of who I am. That's the beauty of creating human beings. We have secrets. We have things that we are not going to share with people because we're afraid of being outed and shamed. So Naniska, I'm just doing my job in creating a person. It's just that usually when you create a person who looks like me, they're usually not a person. They're just an amalgamation of ideas. And really it's bull. But I just feel like I was doing my job. I believe this was our last question. Viola and Julius, do you believe The Woman King can be the first of a series of movies with black women as heroes? That's a hope. I mean, I think, everything starts with something spectacular, and this movie is pretty dang spectacular because it has everything. It's got the humor, it's got the heart, it's got the emotion. Who are we but human beings? And so we're very hopeful that this first big step with Woman King is going to open the doors. Because what we understand is that these kind of movies with people of color, there's commerce behind them. These kind of movies must, let me emphasize, must make money. When they do, then we're going to see, hopefully, a proliferation of these types of narratives
you're asking the wrong people the question. Really, that's a question for you. You gotta plop down your money for movies with people like us in it. And if you don't plop down the money for movies like this, then they're just simply not gonna be made. So it's more of a question for the audience. Can black people, black women, be the heroes in their own stories, just like, I don't know, Lara Croft, Tomb Raider, Black Widow, Salt, can we keep going, Captain America, can we keep going. If you plop down the movie to see Scarlett Johansson, Brie Larson, Angelina Jolie, if you could plop down the money to see them wielding swords and kicking men and being badass, or you could plop down the money them being anything, then you can plop down the money to see me, Lashana Lynch, Tusa Bedu, Sheila Tim, Adrian Moore, any number of black women out there. And if you don't, then I guess that's an interesting question, right? But I think what's happening is sometimes people have to see it to believe it. And I think that's what the Woman King is doing. They're seeing it and they're believing it, they're being affected by it, and now, once you're affected by it, it's hard to go back. That's what my hope is. I'm praying. And any number of studio heads